Hello friends, in previous video we have completed practice set 4.1. Now in this video I will explain all examples from practice set 4.2 and all short examples before practice set 4.2. नमस्ते विद्यार्थी मित्रो, चला तर सुरू करूया. आता या व्हिडिओमध्ये आपण जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन कसं असतं ते बघणार आहोत. त्या ट्रेडिंग चेन मध्ये कोण कोण असतं तर सर्वप्रथम हा मॅन्युफॅक्चर असतो, त्यानंतर होलसेलर और डिस्ट्रीब्युटर, देन नेक्स्ट रिटेलर अँड द लास्ट काय असतं तर तो कन्झ्युमर असतो. याला ट्रेडिंग चेन विदिन द स्टेट, एकाच राज्यातील ही ट्रेडिंग चेन आहे. ओके, लेट्स लर्न थ्रू an example how GST is charged and paid to the government at every stage of trading. ओके, आणि प्रत्येक स्टेजला कसा जीएसटी चार्ज केला जातो आणि गव्हर्नमेंटला दिला जातो तर ते आपण या एक्झाम्पल वरनं बघणार आहोत. सपोज मॅन्युफॅक्चर ऑफ वॉच हॅज सोल्ड वन वॉच फॉर ₹200 including profit to the wholesaler. मॅन्युफॅक्चररने काय तर एक वॉच होलसेलरला ₹200 सोल्ड केली. होलसेलर सोल्ड वॉच फॉर ₹300 to the retailer. Okay. Next, retailer sold it to the customer for ₹400. Rate of GST charged at every stage is 12%. Then how each trader pays GST and takes his input tax credit ITC at every stage of transaction is shown in the following flowchart. Observe and study it. म्हणजे या ठिकाणी काय की मॅन्युफॅक्चरर आधी होलसेलरला विकतोय, होलसेलर हा रिटेलरला विकतोय, नंतर रिटेलर हा कस्टमरला ते वॉच सोल्ड करतोय. ओके, now we'll see here the explanation. Here three financial transactions took place till the watch from manufacturer reaches to customer. तीन प्रकारच्या ट्रान्झॅक्शन या ठिकाणी होत आहेत. How the taxes are charged, collected and paid to the central government and state government at every stage is shown below. The statement of taxes paid is given in the table thereafter. ओके, आता या ठिकाणी बघूया. फर्स्ट मॅन्युफॅक्चरर, हा मॅन्युफॅक्चरर होलसेलरला ते वॉच किती रुपयाला सोल्ड करणार आहे तर ₹200. ओके, पण जेव्हा तो ₹200 देणार आहे होलसेलरला तर त्याच वेळेस त्याने काय केलेलं आहे, इथे जीएसटी देखील त्या ठिकाणी चार्ज केलेला आहे. 12% ऑफ 200. 12% ऑफ 200 म्हणजे ₹200चा 12% किती येणार तर ते ₹24. ओके, मग मॅन्युफॅक्चररने स्वतःकडे किती ठेवले तर ते ₹200 आणि ₹24 हा त्याने जीएसटी कोणाला पे केला तर तो गव्हर्नमेंटला या ठिकाणी पे केला. नंतर हाच होलसेलर जे त्याने ₹200ला घेतलेलं असतं ते वॉच, दॅट इज 200 प्लस ₹24. हा ₹24 त्याला जीएसटी म्हणून त्याने ते मॅन्युफॅक्चरला दिलेलं असतं. नेक्स्ट, दिस होलसेलर सोल्ड दिस वॉच टू रिटेलर. कितीला तो विकतो तर ते ₹300ला विकतो. मात्र हे विकताना तो होलसेलर काय करतो, त्याच्याकडनं जीएसटी चार्ज करतो. 300 वर 12% जीएसटी किती होणार तर तो ₹36 and therefore retailer pays to wholesaler 336. ओके, म्हणजे हा रिटेलर ते वॉच घेताना होलसेलरला ₹336 देणार. मात्र हा होलसेलर काय करतो, त्याच्याकडनं ते ₹300 घेणार आणि त्याला जे काही मिळालेले असतील ₹36 ते ₹36 त्याच्याकडे ठेवणार. पण तो काय म्हणतो की मी ₹36 जीएसटी पे करायला पाहिजे
का नाही. त्याने ऑलरेडी 24 रुपीज हा जीएसटी मॅन्युफॅक्चररला दिलेला असतो. मग तो इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेतो किती रुपीजचं? 24 रुपीजचं. मग तो काय करतो, या 36 मधनं 24 रुपीज मायनस करणार आणि फक्त 12 रुपीज हे काय करणार तर गव्हर्नमेंटला ॲज जीएसटीच्या स्वरूपात तो देणार. ओके. नेक्स्ट, हा रिटेलर आता कस्टमरला तो विकणार ते वॉच, पण तो विकताना किती रुपयाला विकतो तो तर तो 400 रुपयाला विकतो. त्याला मग जीएसटी नुसार त्याला ते टॅक्स इनव्हॉइस तयार करायचा असणार आहे. मग त्याला तो सांगतो की याला 12% जीएसटी चार्ज करणार आहे मी, तर तो त्याच्याकडनं अजून ते 48 रुपीज म्हणजे कस्टमर ते वॉच किती रुपीजला घेतो तर 448 रुपीजला घेत असतो. ओके. आता हे घेतल्यानंतर तो रिटेलर आपल्याकडे ते 400 रुपीज ठेवतो. व्हॉट अबाउट दिस 48 प्लस 48? ओके, ते त्याला मिळतात तिथे. परंतु हा रिटेलर काय म्हणतो, हे 48 रुपीज लगेच जीएसटीच्या स्वरूपात द्यायचे आहेत का तर नाही. तो म्हणतो की मी ऑलरेडी याआधी 36 रुपीज इनपुट टॅक्स दिलेला आहे यापूर्वी. मग तो काय करतो की 48 मधनं 36 मायनस करतो आणि ₹12 फक्त जीएसटी गव्हर्नमेंटला पे करत असतो. ओके. अँड इन दिस वे कस्टमर गेट दॅट वॉच ॲट द कॉस्ट ऑफ 448 रुपीज. पुन्हा एकदा तुम्ही इथे बघू शकताय, मॅन्युफॅक्चरर सोल्ड दिस रिस्ट वॉच टू होलसेलर ॲट द कॉस्ट ऑफ 200. मग 200 वर जेव्हा तो देणार तर त्याबरोबर त्याचा जीएसटी देखील घेतो 24 रुपीज. याला मात्र कुठलंच इनपुट टॅक्स क्रेडिट नसतं. तो जसे तसे 24 रुपीज गव्हर्नमेंटला या ठिकाणी देत असतो. नंतर हा होलसेलर त्या रिटेलरला ते रिस्ट वॉच देत असतो, तर तो किती 300 रुपीजला, आणि त्याच वेळेस त्याच्याकडनं तो 36 रुपीज जीएसटी म्हणून चार्ज करत असतो. परंतु होलसेलर आता जीएसटी किती देणार तर त्याचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट 24 रुपीज असतं. या रिटेलरकडनं 36 रुपीज जीएसटी घेतलेला असतो, तर तो काय करतो 36 मायनस 24, आणि म्हणून तो काय करतो 12 रुपीज फक्त गव्हर्नमेंटला जीएसटीच्या स्वरूपात देत असतो. नेक्स्ट, हाच रिटेलर तेच वॉच 400 रुपीजला कस्टमरला देतो, परंतु कस्टमरला देताना तो 48 रुपीज काय जीएसटी घेत असतो. परंतु हा म्हणतो की मी 48 द्यायचे का नाही द्यायचे, तर त्याचं इनपुट टॅक्स क्रेडिट इथे किती होतं 36 रुपीज होतं. म्हणून 48 मायनस 36 आणि 12 रुपीज, म्हणून 12 रुपीज हा जीएसटी ते पे केलेला असतो. म्हणून या ठिकाणी होलसेलरला इनपुट टॅक्स क्रेडिट किती रुपयाचं मिळालं 24 रुपीजचं मिळालं. त्यानंतर रिटेलरला इनपुट टॅक्स क्रेडिट किती रुपयाचं मिळालं तर 36 रुपीजचं मिळालं. आणि या प्रकारे इथे मॅन्युफॅक्चरला इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळालं का तर नाही. ओके. अँड ही चेन असते या प्रकारे मॅन्युफॅक्चर टू कस्टमर. हिअर ऑल द 3 फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन, हे 3 फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन, दिस इज द फर्स्ट मीन्स व्हॉट मॅन्युफॅक्चर टू होलसेलर. दुसरं कोणामध्ये होलसेलर टू रिटेलर, दिस इज द सेकंड वन. अँड थर्ड इज अ रिटेलर टू कस्टमर. आणि या प्रकारे 3 ट्रान्झॅक्शन. देअरफॉर 3 टॅक्स इनव्हॉइसेस वेअर जनरेटेड. 3 प्रकारचे टॅक्स इनव्हॉइसेस जनरेटेड होतील. इच टॅक्स इनव्हॉइस शोज द ब्रीफ कॉम्प्युटेशन ऑफ जीएसटी. आता पहिल्या टॅक्समध्ये बघा, जीएसटी इन टॅक्स इनव्हॉइस नंबर 1, प्राइस ऑफ वॉच ₹200. जीएसटीचा रेट किती आहे तर तो 12% आहे. म्हणून सीजीएसटी किती असणार तर 6%. 6% कोणाचं तर 200 रुपीजचं. ओके. देन यू विल गेट हिअर 12 रुपीज. म्हणजे काय 100 रुपीजला 6, देन 200ला किती येणार तर 12 रुपीज. एचजीएसटी स्टेटचा टॅक्स जीएसटी किती तर 12 रुपीज, आणि टोटल किती येणार तर पहिला टॅक्स इनव्हॉइस 224. सेकंड, जीएसटी इन सेकंड टॅक्स इनव्हॉइस. ओके. आता तो कोणाकोणामध्ये झालेला आहे होलसेलर अँड द रिटेलर. मग 300 रुपीजला ते रिटेलरला ते मिळाले वॉच. मग त्याचा सीजीएसटी 6% 18 रुपीज,
HGST देखील 18 रुपीज होणार आणि टोटल 336. थर्ड टॅक्स इनवाइस तो कोणाकोणामध्ये झालेला आहे? रिटेलर टू कस्टमर. मग हा रिटेलर काय करणार? त्याचा टॅक्स इनवाइस इथे तयार करणार. प्राइस ऑफ वॉच इज ₹400 ला तो कस्टमरला देत असतो. CGST 6% ने 24 रुपीज होणार. HGST 6% ने 24 रुपीज ला होणार. या सर्वांची टोटल करणार 448 आणि यातला तो काय करत असतो? मग शेवटी रिटेलर किती रुपीज देत असतो? तर 12 रुपीज देत असतो. या ठिकाणी कस्टमरला टॅक्स इनवाइस करायची गरज आहे का? तर नाही. ओके. आता फर्स्ट जे ट्रान्झॅक्शन झालेलं आहे ते कोणाकोणामध्ये झालेलं आहे? तर मॅन्युफॅक्चरर टू होलसेलर, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं? बिझनेस टू बिझनेस. हा टू बिझनेस टू बिझनेस. सेकंड देखील बिझनेस टू बिझनेस आहे. होलसेलर आणि रिटेलर हे देखील बिझनेस टू बिझनेस आहे. थर्ड मात्र कसं आहे? बिझनेस टू कन्झ्युमर. ओके. B2C या प्रकारचं ते ट्रान्झॅक्शन झालेलं आहे. ओके. नाव नेक्स्ट पुन्हा इथे CGST, HGST, total tax paid by the manufacturer 12 plus 12, 24, by the wholesaler 6 plus 6, 12, by the retailer 6 plus 6, 12 आणि टोटल किती आला तर तो 40 आला था. Observe that at every stage a trader has paid GST after subtracting the tax he paid at the time of the purchase. आता या ठिकाणी बघा, होलसेलरने परचेस करताना GST पे केलेला आहे 24 रुपीज. रिटेलरने हे वॉच घेण्यापूर्वी 36 रुपीज काय GST यापूर्वीच तो पे केलेला असतो. ओके. अँड देअरफॉर ऑब्झर्व दॅट ॲट एव्हरी स्टेज अ trader has a paid GST after subtracting the tax paid at the time of purchase from the tax he collected at the time of sale. Okay. At the end of the customer paid ₹448 for the watch. So, the total tax paid by the traders are indirectly paid by customer. So, GST is type of indirect tax. In this case, the wholesaler and the retailer used their input tax as credit and got back all GST paid by them. Now, what is meant by input tax credit? Input tax credit म्हणजे काय? ते विकत घेण्यापूर्वी दिलेला टॅक्स. आता होलसेलरचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट किती आहे? तर 24 रुपीज. अँड व्हॉट इज आउटपुट टॅक्स? आउटपुट टॅक्स किती आहे? तर तो होता 36. मग त्याने GST किती पे करायचा? तर आउटपुट टॅक्स मायनस इनपुट टॅक्स 36 मायनस 24 म्हणजे 12 रुपीज. सिमिलरली फॉर रिटेलर, रिटेलरचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट ITC किती आहे? तर 36 आणि आउटपुट टॅक्स किती आहे? तर तो 48 मायनस 36 म्हणजे ₹12. या प्रकारे इथे त्याने ते दिलेले आपल्याला. व्हॉट इज अ इनपुट टॅक्स क्रेडिट? ITC. GST इज लिव्ड अँड द कलेक्टेड ॲट एव्हरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम मॅन्युफॅक्चरर टू consumer. When the traders pays GST at the time of purchase, it is called input tax, and he collected GST at the time of sale, which is called output tax. At the time of paying GST to the government, a trader deducts the input tax from output tax and pays the remaining tax. The deduction of input tax is called input tax credit. म्हणून GST पेएबल प्रत्येकदा हे हाच फॉर्म्युला वापरला जातो. GST पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टॅक्स मायनस ITC. Okay. Therefore, in short, while paying taxes to the government, each trader in the trading chain subtract the tax paid at the time of purchase from the tax collected at the time of sale and pays the remaining tax. Okay. Now we'll see the solved examples. Solved examples बघूया. First example, Mr. Rohit is a retailer. He paid GST of rupees 6,500 at the time of purchase. He collected GST of rupees 8,000 at the time of sale.
First, find his input tax and output tax. Second, what is its input tax credit? Third, find his payable GST. Fourth, hence find the payable CGST and payable HGST. Okay, तर अतिशय इझी एक्झाम्पल येते. मिस्टर रोहित payable GST means GST to be paid to the government by Mr. Rohit. Okay. मग त्याचा आउटपुट टॅक्स किती येतात? टॅक्स कलेक्टेड ॲट द टाइम ऑफ द सेल. तर ते ₹8,000. ओके. नेक्स्ट इनपुट टॅक्स. तर तो इनपुट टॅक्स किती आहे? टॅक्स पेड ॲट द टाइम ऑफ परचेस अँड इट इज ₹6,500. मग त्याचा ITC किती येणार? तर ITC हा 6,500 input tax credit. GST payable is equals to output tax minus input tax. यांचं सबस्ट्रॅक्शन करणार. 8,000 minus rupees 6,500 किती येणार? 1,500. Therefore, payable CGST is equals to 1,500 upon 2 is equals to rupees 750, and payable HGST is also rupees 750, that is a 750. Okay. Now next example. Messrs. J Chemicals purchased a liquid soap having taxable value rupees 8,000 and sold it to the consumer for the taxable value of rupees 10,000. Rate of GST is 18%. Find the CGST and HGST payable by Messrs. J Chemicals. J Chemicals ने काय केलंय की लिक्विड सोप परचेस केलाय. ओके. ॲट दी कॉस्ट ऑफ ₹8,000. ओके. Therefore, input tax find out करणार 8,000 चा. Input tax is equals to 18% of 8,000. मग इथे 18 upon 100 into 8,000. मग या ठिकाणी हे 2 झिरो ते कट होतील. ओके. आणि या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन आपल्याला मिळणार. आणि ओव्हरऑल यू विल गेट हिअर 1,440. ओके. नेक्स्ट आउटपुट टॅक्स कितीला त्याने सेल केले ते? 10,000. Okay. 18% of 10,000, 18 upon 100 into 10,000, these two get cancelled. And multiplication of 18 into 100, then you will get here 1,800. GST payable. Okay. Output tax minus input tax. 1,800 minus 1,440. And overall, you will get here GST payable is equals to 360. Okay. Next, payable CGST is equals to divided by 2 करना, then you will get here rupees 180. Payable HGST is equals to rupees 180 by Messrs. J Chemicals. Next, third example. Messrs. J Chemicals purchased a liquid soap for rupees 8,000 with GST. आता ही जी purchase price जी आहे ती with GST आहे, and sold it to consumers for rupees 10,000 with GST. Rate of GST is 18%. Find the amount of CGST and HGST to be paid by J Chemicals. Solution. Note that here the prices are including GST. या prices मध्ये GST include आहे. Okay. Therefore, we want to find out GST separately. Total value, that is value with GST, is equals to taxable value plus GST. If the taxable value of liquid soap is rupees 100, then the total value is rupees 118. Okay. 100 rupees जर आपण टॅक्सेबल व्हॅल्यू लिक्विड सोपची कन्सिडर केली, देन द टोटल व्हॅल्यू म्हणजे काय? विथ GST किती येणार? 118. The ratio of total value upon taxable value is always constant. Okay, therefore is a constant.
at as the rate of GST is same. Okay. For the first, for the total value of rupees 118, the taxable value is rupees 100. Okay. जर समजा टोटल व्हॅल्यू जर ही 118 असेल, then the what is the taxable value is rupees 100. And for total value of rupees 8,000, let the taxable value be rupees x. Okay. Therefore, x upon 8,000 is equals to 100 upon 118. Okay. Therefore, what is the taxable value for 8,000 is x. What is the taxable value of rupees 118 is rupees 100. मैं simplify करना. Okay. Therefore, x is equals to a divided इकडे multiply करना. Therefore, 8,000 upon 118 into 100, and then you will get here 6,779.66 rupees. Okay. GST paid at the time of purchase, that's equals to 8,000 minus 6,779.66, and therefore input tax किती मिळेल? That is a rupees 1,220.30, and therefore ITC is equals to rupees 1,220.34. This is ITC. म्हणजे ज्यावेळेस ते परचेस केला त्याला ITC किती मिळेल, इनपुट टॅक्स क्रेडिट किती मिळेल, तर रुपीज 1,220.34. नेक्स्ट, आता हेच त्याने किती रुपीजला विकले कन्झ्युमरला, तर 10,000 विथ GST. या ठिकाणी देखील आपण ती टॅक्सेबल व्हॅल्यू काढणार. फॉर टोटल व्हॅल्यू ऑफ रुपीज 10,000, लेट टॅक्सेबल व्हॅल्यू बी रुपीज y. सेम थिंग हियर, यापूर्वी आपण इथे जसं केलं होतं तसंच y अपॉन 10,000 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 118. पुन्हा इथे हा डिवायडेड बाय इकडे मल्टिप्लाइड होणार, सिम्प्लिफिकेशन करणार, देन यू विल गेट हियर y इज इक्वल्स टू 8,474.58. Therefore, output tax collected is equals to total value minus taxable value. This is output tax. Rupees 1,525.42. This is output tax. What is that? Rupees 1,525.42. Therefore, GST payable किती असणार आहे? हा इनपुट टॅक्स क्रेडिट आपल्याला इथे मिळाले त्याला. Therefore, output tax minus input tax. Output tax is again 1,525.42 minus ITC 1,220.34 आणि सबट्रॅक्शन करणार. Then you will get here rupees 305.08. Okay. Therefore, taxable CGST divided by इथे 2 करणार. Payable SGST is equals to 305.08 upon 2. Then you will get here rupees 152.54, and hence answer J Chemicals has to pay rupees 152.54 CGST and 152.54 SGST. Okay. Now, next example. Activity based question घेतलेला इथे. Suppose a manufacturer sold a cycle for a taxable value of rupees 4,000 to wholesaler. Wholesaler sold it to retailer for rupees 4,800 taxable value. Retailer sold it to a customer for rupees 5,200 taxable value. Rate of GST is at 12%. Complete the following activity to find the tax payable CGST and SGST at each stage of trading. Okay. आता या ठिकाणी पण सुरुवातीला जे एक्झाम्पल बघितलं होतं त्या टाईपमध्येच आहे. ट्रेडिंग चेन इथे कसं असणार आहे, तर फर्स्ट ऑफ ऑल इथे मॅन्युफॅक्चरर असणार आहे. आय विल राईट हियर मॅन्युफॅक्चरर. ओके. फर्स्ट इज मॅन्युफॅक्चरर हियर. ओके. नेक्स्ट होलसेलर असणार इथे. आय विल राईट हियर होलसेलर.
ओके. अँड देन रिटेलर. ओके. आता इथे आपल्याला रिटेलर लिहिणार. अँड लास्ट इयर कस्टमर असणार आहे तो. ओके. ओके. नेक्स्ट आउटपुट टॅक्स ऑफ मॅन्युफॅक्चरर. मॅन्युफॅक्चररने ते किती रुपयाला सोल्ड केले? इट्स अ 4000. रेट ऑफ जीएसटी इज 12%. दॅट इज अ 12% ऑफ 4000. ओके. इथे आपण 4000 इंटू 12 अपॉन 100. हे दोन झिरो जातील. ओके. 40 into 12. Then you will get here rupees 480. Okay. Therefore, GST payable by manufacturer is rupees 480. पुढे output tax of wholesaler, that is equals to rupees 12% of 4800. Okay. आता हा होलसेलर किती रुपीजला तो सोल्ड करतोय? तो 4800. Therefore, its output tax is equals to 12% of 4800. ओके. इथे देखील तुम्ही कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर तुम्हाला ते मिळेल. ओके. 12% इंटू हियर 4800. पुन्हा हे दोन झिरो जातील आणि हे जर मल्टिप्लिकेशन केलं देन यू विल गेट हियर 576. This is output tax of wholesaler. Okay. Next, GST payable by the wholesaler. That's output tax minus input tax. Okay. त्याचं इनपुट टॅक्स क्रेडिट किती मिळेल? तर ते 480 आणि आउटपुट टॅक्स दॅट इज अ 576. म्हणजेच जीएसटी पेएबल बाय होलसेलर किती येणार? रुपीज 96. नेक्स्ट आउटपुट टॅक्स ऑफ रिटेलर दॅट इज अ 12% ऑफ 5200. त्याने त्या कस्टमरला किती रुपीजला विकले? तर ते 5200. Therefore 12% means what? 12 upon 100 into 5200. इथे पुन्हा ते दोन झिरो जातील आणि याचं मल्टिप्लिकेशन दॅट इज इक्वल्स टू 12 इंटू 52. 12 इंटू 2 24 होणार. ओके. आणि 2 कॅरी होणार. 12 इंटू 5 दॅट इज 60. 60 प्लस 2 62. दॅट इज अ 624. हा आउटपुट टॅक्स ऑफ अ रिटेलर रुपीज 624. Therefore, GST payable by retailer. Output tax of retailer minus input tax of retailer. आता आउटपुट टॅक्स किती येणार रिटेलरचा? 624. I will write here 624. And what about its input tax? Input tax is a 576. 576. Then subtraction, you will get here rupees 48. Okay. Therefore, next statement of GST payable at each stage of trading. Okay. The first manufacturer GST payable इथे तर तो manufacturer 480. इथे 480. GST CGST payable is a 240 आणि मग इथे किती येणार? तर तो देखील इथे 240. I will write here 240. नेक्स्ट होलसेलर. मग होलसेलरने इथे दिलेलं आपल्याला होलसेलर जीएसटी पेएबल बाय होलसेलर इज 96. ओके. मग इथे 96 लिहिलं आहे आणि नेक्स्ट त्याचा हाफ. ओके. 48 CGST
and 48 as GST. Okay. नेक्स्ट रिटेलर, मग इथे आपण रिटेलर बघणार. त्याने जीएसटी पेएबल किती आहे तर ₹48. इथे 48 लिहिणार. ओके. अँड CGST डिवायडेड बाय 2 करणार. इट इज 24 हियर 24 आणि सगळ्यांची टोटल करणार. देन यू विल गेट हियर रुपीज हियर 480 plus 96 plus 48. Then you will get here 624. हा GST आला. CGST म्हणजे याचा हाफ येणार. That is 312. 312. SGST देखील तेवढाच येणार. That is a 312. Okay. And in this way we have completed this activity. Okay. Now we will start here practice set 4.2 चालू करणार आहोत आपण. Okay. Now let us start practice set 4.2. First example, Chetana stored paid GST rupees 1,500,000 at the time of purchase and collected GST rupees 1,22,500 at the time of sale during 1st of July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable by चेतना स्टोर्स. इझी एक्झाम्पल आहे ते. त्याने आधी हा परचेस करताना दिलेला GST आहे आणि सोल्ड करताना ॲट द टाइम ऑफ द सेल GST हा एवढा कलेक्ट केलेला आहे. इझी एक्झाम्पल आहे. GST payable by Chetana Stored means GST to be paid to the government by Chetana Stored. Therefore, output tax, that is tax collected at the time of the sale, is rupees 1,22,500. And input tax, that is a tax paid at the time of the purchase, 1,500. Input tax credit किती मिळणार मग त्याला तर 1,500. Okay. Therefore, GST payable is equals to output tax minus ITC. That is a rupees 1,22,500 minus 1,500. Subtraction करना, that is rupees 22,000. Okay. Therefore, GST payable by Chetana Store is rupees 22,000. Easy example. Okay. Now, next example. Nazma is a proprietor of a firm registered under GST. She paid GST rupees 12,500 on the purchase and collected GST rupees 14,750 on sale. What is the amount of ITC to be claimed? What is the amount of GST payable? Okay. Easy example है. Output tax के लिए तर 14,750. ITC input tax rupees 12,500. Okay. Next, ITC for Nazma input tax credit किती असणार आहे तर rupees 12,500. Therefore, GST payable by Nazma is equals to output tax minus ITC. That is rupees 14,750 minus 12,500. That is equals to rupees 2,250. Okay, therefore the answer is ITC claimed by Nazma is rupees 12,500 and GST payable by Nazma is rupees 2,250. Okay. Now next example. Amir Enterprises purchased chocolates, sauce bottles and paid GST rupees 3,800. He sold those bottles to Akbari Brothers and collected GST rupees 4,100. Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari Brothers and paid GST of rupees 4,500. Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable CGST and HGST. Here the trading changes as follows. First काय येणार तर ते
Amir Enterprises, then Akbari Brothers, and last Mayank Food Corners. ओके, दोन प्रकारचे ट्रान्झॅक्शन असतील यामध्ये. Amir Enterprises input tax is rupees 3,800. Output tax, that is a tax collected from Akbari Brothers, that is a 4,100. ITC for Amir Enterprises is rupees 3,800, and therefore GST payable is equals to output tax minus ITC, 4,100 minus 3,800, and that is equals to 300, and that is म्हणजे CGST किती असणार 300 upon 2, that is a rupees 150. This is CGST, and rupees 150, this is the HGST. Okay. Next, for the second transaction, Akbari Brothers input tax is rupees 4,100. हे त्याने अमीर एंटरप्राइजेसला दिलेलं असतं. ओके, therefore his input tax credit is a 4,100. Output tax collected from Mayank Food Corners is rupees 4,500. ITC for Akbari Brothers is equals to rupees 4,100. Therefore GST payable is equals to output tax minus input tax, 4,500 minus 4,100, and that is equals to 4 rupees 400, and therefore CGST is rupees 200 and HGST is rupees 200. Okay, and finally the statement of GST, CGST, HGST payable at every stage of trading. Amir Enterprises GST is rupees 300, CGST 150, HGST 150. Akbari Brothers किती GST पे केला तर 400. मग त्यांचा CGST किती असेल तर रुपीज 200, HGST रुपीज 200. टोटल GST payable in this transaction, both transactions किती येतील तर ते 700, and this is the CGST in total transaction is a 350. Okay. Now next example, Malik Gas Agency, okay, Chandigarh Union Territory, purchase some gas cylinders for industrial use for rupees 24,500, okay, and sold them to local customers for rupees 26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5%, and hence CGST and UTGST, Union Territory असल्यामुळे ते UTGST to be paid for this transaction. Okay. Now input tax by Malik Gas Agency at 5% of 24,500, that is a 5 upon 100 into 24,500. Easy calculation येते त्यामध्ये. हे दोन झिरो इथे कट होतील. Okay, these two zeros, and then that is a 5 into 245. Then you will get here. Okay, therefore you will get here rupees 1,225. Therefore ITC for Malik Gas Agency is rupees 1,225. The agency sold the cylinders to customers for rupees 26,500, and therefore output tax by the agency is 5% of 26,500. पुन्हा हे दोन झिरो या ठिकाणी जातील आणि सिंपल कॅल्क्युलेशन आहे, दॅट इज अ 265 into 5. Then you will get here 1,325. Okay, this is the output tax. Okay, therefore that is a rupees. टॅक्स पेएबल किती असणार आहे तर ते आउटपुट टॅक्स मायनस इनपुट टॅक्स ते सबस्ट्रॅक्शन करणार. दिस इज इन द पुढे आपण घेतलेले ते. ओके, आउटपुट टॅक्स मायनस इनपुट टॅक्स, and therefore CGST is equals to 1 upon 2 GST. Okay, that is output tax by the agency
was rupees 100. मग CGST किती असेल तर 1/2 into GST is equals to 1/2 into 100 and that is equals to rupees 50. Now UTGST is equals to 1/2 into GST, 1/2 into 100 and then you will get here rupees 50. This is UTGST. Okay. And therefore Malik Gas Agency paid GST rupees 100, CGST rupees 50 and UTGST rupees 50. Okay. Now next example, Messrs Beauty product paid 18% GST on cosmetic worth rupees 6,000 and sold to a customer for rupees 10,000. What are the amount of CGST and HGST shown in the tax invoice issued? Okay, Messrs Beauty product brought cosmetic worth rupees 6,000 ला त्यांनी ते आणले. Okay, and paid the GST of 18%. आता इनपुट टॅक्स काढणार आपण 6,000 चा. 18% of 6,000, 18/100. पुन्हा इथे इझी कॅल्क्युलेशन आहे. हे दोन झिरो जातील इथे. Okay, that is 18 into this 60, then you will get here 1080. Therefore, ITC for Messrs Beauty product is equals to rupees 1080. Now next, Messrs Beauty product sold to cosmetic for rupees 10,000 la they sold here. Okay, therefore the tax collected, that is output tax, is equals to 18% of 10,000. Okay, and therefore you will get here 18/100 into 10,000. हे देखील calculation easy आहे. हे दोन झिरो इथे जातील. 18 into 100, then you will get here 1,800. Okay, this is output tax. Okay, the same thing is here. Therefore, GST payable by Messrs Beauty product is equals to output tax minus input tax, ITC. That is rupees 1,800 minus 1,080 is equals to rupees 720. Therefore, CGST is equals to HGST is equals to 1/2 GST is equals to 1/2 into 720 and that's equals to rupees 360. Okay, and therefore answer, that is a tax invoice. हा बघा इथे tax invoice. Okay, GST when the purchase, that is rupees 1,080. Next, sale rupees 720 and the total is 1,800. CGST at the time of the purchase is 540. HGST is 540. At the time of the sale, CGST is rupees 360. HGST is rupees 360 and total is CGST is 900. HGST is also 900. This is the tax invoice. Okay. Now these two examples are for your self practice. तुमच्या प्रॅक्टिस साठीच आहेत हे दोन्ही एक्झाम्पल्स. तुम्ही ते तुमच्या पद्धतीने ते तयार करू शकताय. ओके, एक्झाम्पल नंबर 6 and example number 7. Okay, now in this way we have completed practice set 4.2. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर निश्चितच तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करा. जर आवडला असेल तर त्याला लाईक करा. सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते सबस्क्राईब देखील करा. यानंतर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्ते.